ഇത് റിയൽ ഇമേജിലെ ക്യൂബ് സിനിമയുടെ പ്രൊജക്ഷൻ റൂമാണ്. ഇതാണ് കണ്ടന്റ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക്. ഇതിനകത്താണ് സിനിമ ഉണ്ടാവുക. ഇത് ഇപ്പം ഈ സിനിമയുണ്ട്, ഡി സിനിമയുണ്ട്. നമ്മളതിൻ്റെ വിശദീകരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഈ സിനിമയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെർവർ ഇതാണ്. ഈ സിനിമയുടെ സെർവർ ഇതാണ്. ഇതിലേക്ക് ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കണക്ട് ചെയ്യും. ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ടർ. ഈ സിനിമയുടെ പ്രൊജക്ടർ ഇതാണ്. ഇതിലൂടെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഡി സിനിമയാണെങ്കിൽ ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെർവറിലേക്കായിരിക്കും. ഇത് രണ്ടും ഡി സിനിമയുടെ സെർവറുകളാണ്. ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും. ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓപ്പറേറ്റർക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കൺട്രോൾ പാനലാണിത്. ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ടർ ഈ കാണുന്നതാണ്. ഡി സിനിമയുടെ പ്രൊജക്ടർ ഇതാണ്. ഈ പ്രൊജക്ടറിലൂടെ ഇത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്ലേ ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചാൽ ദിസ് വിൽ ബി ദ കൺട്രോൾ. ഇതിൽ അവർക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും, കാണാൻ പറ്റും, കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. என்னென்ன இதில் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம்? யூ கேன் கண்ட்ரோல் த பிளேபேக். கண்டென்ட் லோட் பண்ணுறது பார்க்கலாம். தென் கண்டென்ட் எந்த டைமில் டூரேஷன் பார்க்கலாம். மூவி அப் அண்ட் டவுன் ஸ்க்ரால் பண்ணலாம். 2-3 மூவிஸ் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் செலக்ட் த மூவிஸ். சப்போஸ் மார்னிங் ஒரு ஷோ, ஈவினிங் ஒரு ஷோ இருந்தால் யூ கேன் செலக்ட் த மூவிஸ் அண்ட் யூ கேன் ப்ளே. இட்ஸ் லைக் யுவர் DVD കൺട്രോൾ. നമ്മൾ ഇത്തരം തിയേറ്ററുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം തന്നെ 4 ഷോയും 4 സിനിമകളായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏത് സിനിമ വേണമെന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ കൺട്രോളിങ് പാനലിലാണ് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ DVD ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ മോസ്റ്റ്ലി ഓൾ തിയേറ്റേഴ്സ് വിൽ ഹാവ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് കൺട്രോൾ. സാധാരണ തിയേറ്ററുകളിലെല്ലാം ഈ ടൈപ്പ് കൺട്രോളിങ് പാനലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇതിൽ ഓപ്പറേറ്റർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അப்புறம் ഇതിൽ ഈ പ്രൊജക്ഷനിൽ സാറ്റലൈറ്റ് ത്രൂ all forms. Digital cinema is not being broadcast. People misunderstand digital cinema as being a broadcast play. It is always store and play. The theatre is deciding which show, what movie to play. So it is not, I can't broadcast to thousands of theatres at the same time. It's not television, right? So everything is just a channel to transmit the movie to go and sit in the server in the theatre. That's all. So you can use satellite, you can use internet, you can use hard drive. இப்போ ப்ரிகாஷனரி மெஷர்ஸ் என்னென்ன இருக்குது இதில்? இப்போ அது வாட்டர் மார்க்கிங் மாதிரி என்னமா இருக்குது சொன்னால்? See, செக்யூரிட்டிங்கிறது வந்து is an extremely important aspect of digital cinema. When anything goes digital, it is what we call as it's a double-edged sword. Digital ஆன அப்புறம் the copying of a digital content becomes extremely easy. So digital, that's one of the other reasons that we popularize and we say what differentiates cube nu சொல்லும்போது. So the security of that content is extremely important. Otherwise you will actually be putting out copying machines in every theatre. Just imagine that. So that's why you have to be extremely careful about what is the technology behind security in digital cinema. So there are 3 levels of security. The first security is what is called the core content security. After I have encoded the movie, encoding means that format that I spoke about. So I have encoded the movie. Okay. So obviously if I have the codec, I can decode and play back and take out the content, right? So therefore, as it is encoding, our mastering process will automatically take it through a layer of encryption. And the encryption use pandra technology is very important because again there are international standards. What we use is called 128-bit AES, which is what all your international worldwide financial transactions take place. Don't confuse it with credit card fraud. That is different. The 128-bit AES encryption is for all the transactional things that are happening, which has never been cracked. Mathematically, it cannot be cracked yet. Okay. So that is again a standard. So you follow that for the content. So if my content is left in the server in the theatre, or I have a USB drive on which the content has gone and I leave it with you, you can do nothing with it. It is totally encrypted and nobody has cracked it so far in the world. Okay. So the only way it will play is if I give an authorized license for the box. That authorized license for me is based on the server, it is based on the movie, it is based on the period for which I am giving the license. Only that will validate that to open. So that is the first level of security we are talking about. Second level of security is actually between the projector and the server. Obviously server content
decode, நான் key கொடுத்தப்புறம் license கொடுத்தப்புறம் அது decode ஆனப்புறம் it has to travel from the server to the projector இல்லையா. So at that time it is in the clear. What we say is it is going out in the clear. So there is a need to protect that chain. Otherwise I can take that and give it any recording mechanism, right? Or a monitor or anything. So that chain has to be secure. அதில் வந்து the current format that is used is called HDCP. But HDCP, while Cube also uses HDCP, HDCP is a consumer format. இப்போ நீங்கள் டிவிலாம் நிறைய பார்ப்பீங்க HDCP இருக்கும் அதில். Okay, which means the link, there is a link encryption that is happening on HDCP. But unfortunately that link has cracks available. People can break that crack. I mean $100 device நீங்கள் attach பண்ணிங்கன்னா வெளில வந்துடும். So what we did one step ahead is, in fact we are filing a patent for this, is the server and the projector are locked. Apart from this HDCP as an encryption layer, we also lock the projector and the server. The server will be allowed to play with, let's say, this projector or this projector and this projector. In case of a multiplex, you may need the server to be capable of playing with other. So I can identify which machine it will play with, right? So if you attach even a cracking mechanism, it won't identify that cracking mechanism and it will just throw out snow. So that bit is also secure. So you cannot take it out from the box, you cannot take it out from the drive. Now you cannot take it out from anything that is flowing out of the box. The link is secure. Now what can you do? The only thing you can do is shoot it off the screen, right? Now shooting off the screen, even till now there are no technologies yet that are common enough that can prevent that. People can shoot it off the screen. So again in Cube we followed the same D-Cinema standard to introduce what is called, there is only one company in the world whose solution is authorized for D-Cinema. It's called Civolution. Their technology is called forensic watermarking. There is no visual marks. Any visual mark that you put, whatever may be the way you put it, can be taken into an edit system and wiped out. You will not know. Whereas this one is forensic watermarking. So what you cannot see, you cannot erase, no? So it digitally manipulates data. And it's a very proprietary technology of the company called Civolution. They have licensed that version to us for both D-Cinema and E-Cinema. We are the only company in E-Cinema that's actually following the same Civolution forensic watermarking technology. What it means is if you shoot off the screen, I won't know. So obviously in the market, the producer or the distributor, somebody might come across some DVD. If he sends me the DVD, I can run it through a checking system and check it, and if it has come from any Cube enabled screen, I can identify which screen it came from and the approximate show timing when it played. So from that you can make out whether it was a normal show, it was an abnormal show. If it is a normal show, visually you can see whether it's possibly the consumer who has shot it or was it professionally shot. Okay, all of it can be identified. In fact, very recently we've given some feedback for one of the movies to one of the producers for Malayalammovie only. So I wouldn't want to talk about it without his permission, but yes, we identified a source and gave it to them. So that's called the forensic watermarking technology. So all the chain, all the way to the screen is quote unquote protected. Yeah.